Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. It is the 9th day of October and I trust you're doing fine from wherever you're watching us from. This is Mwangaza Prime News and many thanks for choosing us to inform you tonight. My name is Daisy Paul and our sign language interpreter is Naomi Matthew. We welcome you to the broadcast. Now, starting off, a Nyandarua County Member of Parliament, Faith Wairimu Gitau, has called for dialogue in an effort to end the ongoing leadership wrangles at the Nyandarua County Assembly. The MP said the squabbles have led to derailment of development in the region, while members of staff were going without salaries for the last 3 months. Speaking when she met various community groups in Mathakwa and Kwaharaka areas in Malangine sub-county, she observed that many development projects have stalled and as a result of the wrangles, and hence called on Governor Kimemia and embattled Speaker to call for dialogue to end the standoff. Siku ya leo niko hapa mbele yenu nikiomba katika kaunti yetu ya Nyandarua kumekuwa na mgogo katika assembly ya Nyandarua. Mimi nataka kutoa mwito kwa viongozi wa assembly ya Nyandarua. Nyinyi ndio mlionekana muko na uongozi mzuri, mkachaguliwa na raia ikatumia muda wao na ikapea wewe kura na wewe ukaingia katika assembly. Mimi naomba nyinyi mtafute amani, kwa maana wakati mnapigana fahali wawili au dume wawili wakipigana nyasi ndio huumia. Kwa hivyo vita yenu inaleta maumivu katika Nyandarua na raia hawapati maendeleo. Pesa za serikali zimesimamishwa, kwa hivyo mishahara wafanyi kazi hawapati. Hospitali hazipati dawa kwa maana pesa zimesimamishwa. Hata upande wa elimu na mambo mengine imesimama. Kwa nini? Mimi nataka muongee. Olkalao, nimekuwa Merangine, nimekuwa Kajwere, na shida zile ziko hapa ni shida ambazo haziwezi tatuliwa ikiwa the assembly ya Nyandarua assembly haifanyi kazi. Na ombi la hawa watu ni Kimemia mwenyewe aite hawa MCAs ambao wako na vita, wakae chini waongee ndio wamalize hii vita na pesa zikuje mashinani. Hapa kuna shida ya maji, kuna shida ya stima, kuna shida ya mahospitali zetu hazina dawa, kuna shida ya barabara, na hizi kazi zote haziwezi fanyika ikiwa pesa hazikuji hapa mashinani. Nimetembea na nimeona watoto wengi wako nyumbani kwa sababu school fees, basali zimefungiwa, haziwezi letwa huku mashinani. Na hii vita yote haisaidii mwana Nyandarua. Kwa hivyo naomba na sihi Governor Kimemia, wachana na kazi ingine yote. Ita ma MCA wote mkae chini, msikizane na ndio kazi iendelee hapa kwetu Nyandarua. Churches, mosques and temples in Nakuru have allowed IEBC to conduct voter registration within the premises of the places of worship. In a press briefing, the Nakuru Interfaith Body said that they will engage the IEBC by inviting the agency to places of worship during services to register members as voters. The leaders said that they will be in the forefront in sensitizing the faithful to register and vote in the 2022 general elections. They, however, insisted that they will be non-partisan to the politics of 2022 and will deliberately deny politicians platform for political speeches and utterances in places of worship. The religious leaders in Nakuru County shall be non-partisan and deliberately denying the politician a platform or political speeches and utterance in the places of worship.
conduct mass mobilization of youth to register for the coming 2022 generation to counter voter apathy among Kenyan citizens. Use religious-owned media houses to conduct intensive and continuous civic education. Engage the IBC by inviting the churches through church/mosque services to register their members as voters. As religious leaders, we shall encourage our faithful to actively participate fully in the political parties' preliminary, in quote, nomination to elect credible leaders. The Nakuru Interfaith Forum shall actively engage in mobilizing and guiding the youth in their civic duty towards peaceful elections. We also appeal to the IEBC, county and national governments to actively engage the youth in the electoral cycle and initiate youth-targeted activities in ensuring they register as voters. We also appeal to the politicians to desist from mobilizing youth to create havoc and violence. We also appeal to youth in various platforms such as transport sector, that is border and the conductors, to resist from being exploited or manipulated by the politicians. They must stand and say no to negative narratives that incite them to cause violence. Mbeere South Member of Parliament Geoffrey Kingangi has challenged the Independent Electoral and Boundaries Commission officials in the area to change tact to reach more voters in the ongoing enhanced voter registration exercise. His call comes amid low voter turnout registration in the constituency, with approximately 150 people having been registered since the exercise kicked off 5 days ago against a target of 9,000. The MP said the IEBC officials must now go out where people are instead of waiting for them to come at the designated registration points, if at all they expect to meet the set target within the 30 days set aside for the exercise. People do not know, how do you announce it? This doing things in an official manner. Hiyo program ya registrars wale wana register clerks lazima isambazwe kila mahali. Tena sisi hapa ni watu wa biashara. Kuna biashara ya miraa ingine inafanyika asubuhi sana, hii inafanyika jioni, usiku. Lazima ma clerks hao waarifiwe na wajue ni masaa ngapi watapata watu wapi. Kuna watu wako kwa mto huko wanachota mchanga, lazima wafikiwe, na tumeongea kwamba hiyo program itarekebishwa. Stakeholders watakaa chini, manyumba 10 na machiefs na assistant chiefs na other stakeholders watakaa chini, waseme kama ni Muraro kuja asubuhi, kama ni Meka kuja jioni, kama ni kule Kinara kwa nyanya enda mpaka kwa Manji, usikae kwa town, na hiyo itafanyika vizuri. Kwa hivyo naomba watu wa Mbeere South mtokee kwa wingi na muje mchukue kura, hiyo program ya registrars wale wana register clerks lazima isambazwe kila mahali. Tena sisi hapa ni watu wa biashara. Kuna biashara ya miraa ingine inafanyika asubuhi sana, hii inafanyika jioni, usiku. Lazima ma clerks hao waarifiwe na wajue ni masaa ngapi watapata watu wapi. Kuna watu wako kwa mto huko wanachota mchanga, lazima wafikiwe, na tumeongea kwamba hiyo program itarekebishwa. Stakeholders watakaa chini, manyumba 10 na machiefs na assistant chiefs na other stakeholders watakaa chini, waseme kama ni Muraro kuja asubuhi, kama ni Meka kuja jioni, kama ni kule Kinara kwa nyanya enda mpaka kwa Manji, usikae kwa town, na hiyo itafanyika vizuri. Kwa hivyo naomba watu wa Mbeere South mtokee kwa wingi na muje mchukue kura.
The KCB Foundation has signed a partnership with the Meru County government that will enable 400 youths to be trained under the GIZ E4D program over a period of 24 months. Under this agreement, for every youth KCB Foundation sponsors for technical training, the government of Meru will match and sponsor a youth. The training will be provided through KCB Foundation's Tujiajiri program that focuses on youth skills development and job creation through enterprise development. Today I'm a very happy man because I've come to renew old friendships. We are here to sign a memorandum of understanding and between us as the county government of Meru and the Kenya Commercial Bank through the KCB Foundation. So it's a very, very happy moment for us. So for us, this is what we're here for, and this is the biggest support we can give, the biggest legacy we can leave for our youth is to skill them so that they can have power to transform themselves and transform the society, around them. So I'm very, very happy to partner with the KCB Foundation. Last time you gave us 50 million when we were starting the project, and it really helped because we took 600 students to Meru National Polytechnic, and all of those students are working either in their own businesses or others are employed. Nasikia wengine wameenda Sudan. We met others in Ngong, etc. And we are excited to be here today to commission the first batch of beneficiaries under the partnership between KCB Foundation and GIZ under the E4D Skill Employment Increasability Program. So we are excited today. Today we have signed the MOU with the County Government of Meru. Within the MOU we are going to train 400 students. For every cent that the county puts in, KCB Foundation will match. And through that we'll be able to train 400 students for the county. We've already done a cohort of about 150 in Mitungu, which again today the function was really to commission the students. So the program is a partnership between KCB Foundation and German Development Corporation through the GIZ, the E4D program, which basically looks to skill the youth, provide them with technical skills. We provide them with toolkits and we provide them with low-cost financing, a seed capital, for them to kickstart their enterprises under Tujiajiri. Nyeri Governor, who is also the Council of Governors Education Committee Chair, His Excellency Mutahi Kahiga, today launched a new book on technical and vocational training, vocational education and training, TVET, named How to Make TVET Work for Kenya. The book offers a set of simple guidelines for transforming the way technical skills are done in Kenya by implementing the competency-based education and training framework. We are a technical education training NGO. We train young people mostly from vulnerable backgrounds, and the reason we are here is because we wanted to launch a book that we have published that tells the story of our journey in this country for 10 years and the work we have done with the people of this country. We started, our very first county after Nairobi was Nyeri, and we have more than 8 years of a relationship with the Nyeri team, including the governor's team. We came to see the governor for 3 reasons. One, to say thank you for the support. We would not have gotten where we are without really support going even beyond the call of duty, if I say that. But the second one was to exploit an opportunity. The governor of Nyeri is known as an educationist, perhaps even more than as a governor, because he was an educationist long before he was a governor, probably something he will continue to do for life. And we wanted to request his support to get this word out, including the book we have published. We believe completely that the reform of our technical education system is the way to go. It is the way that we are going to create jobs for our young people, because if you don't give our young people skills, then it's very unlikely that they are going to be able to get or sustain jobs. TVET education is key if this country has to develop, focusing on cottage industry and self-employment,
because for now, almost 50 years since we gained our independence, we are focused too much on the academics. And these academics are not generating a youth that is self-reliant. They are, you agree with me that majority of them are walking around with heaps and heaps of certificates, but they have no jobs. Yet the tragedy of it all is that they have no skills. They are educated but can hardly sew on a button. That is a tragedy. And really, in our fiddling with education systems, Kenya has continued to try as many ways of making progress as has been precedents. And now you are well aware that we are in the CBC mode, where we are trying to focus on competence-based curriculum. And it's unfortunate also that even this one is not being done right. And therefore, in my capacity as the chairman of the Council of Governors, I embrace wholly this effort by this team to ensure that the TVET education gains its rightful place, not only in counties but in the national education system. We have had fruitful deliberations, and we will focus on a journey together to ensure that we bring the plight of TVET to the forefront, and that we get governments to focus on. That report now allows us to take a short commercial break, but don't go far. We're coming back with more in a jig time. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Baada ya kukatiza huduma zetu kwa muda kutokana na janga la COVID-19, sasa chuo cha Jewel Institute of Advanced Driving tumerejelea huduma zetu, na hii ni baada ya kuhakikisha kwamba tumezingatia mikakati ambayo imetengwa na serikali kuu, Wizara ya Afya pamoja na NTSA ili kuzuia kusambaa kwa COVID-19. Hapa tunatumia mtaala mpya wa NTSA na tunafunza vitengo vyote vya udereva kuanzia Class A ambapo unafunzwa kuendesha pikipiki na tuktuk, Class B ambazo ni gari ndogo, Class C hizi ni gari za kubebea mizigo, na Class D ambazo ni gari za kubebea abiria. Wakufunzi wetu ni wenye tajriba ya juu na wamehitimu hivi kwamba wanahakikisha umewajibika na utaweza kutumia barabara za kisasa. Zaidi ya hayo, hapa tuna magari mengi ya kufanyia practicals na hivyo kuhakikisha kila mwanafunzi amepata fursa ya kutosha. Malipo yetu ni nafuu, na unapomaliza kozi ya udereva tunakushughulikia hadi unapopata leseni ya kisasa, yani digital driving license. Jisajili leo upate 20% discount. Tutembelee katika jumba la Jewel Complex, Roysambu, orofa ya 5. Simu ni 0703 164 003, 0703 164 003. Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. Kwa zaidi ya miaka 15 kampuni ya Kemuma Engineering Systems imedhihirisha ustadi katika ulingo wa kuuza na kuweka vifaa vya ulinzi kama vile CCTV cameras, razor wire fence, electric and automatic gates, access control systems, computerized hotel and offices lock system, automatic and fire alarm systems pamoja na electrical accessories. Pia tunafanya consultation katika masuala yote ya ulinzi. Tunapofanya installation tunakupa warranty na guarantee. Maduka yetu yako jijini Nairobi na viungani mwake. Tutembelee au upige simu kupitia 0712828896 au 0721250846. Kemuma Engineering Systems. Security at its best.
Kwa majina ni Richmond Kamwele. Ukitaka sikiza tune Nyawa Mwathani, chukua simu yako, andika message, sikiza capital letter 5815446, ama chukua simu yako, dial 0725848523, then finya 111, utapokea sikiza tune Nyawa Mwathani. Mungu akubariki mtazamaji wa Mwangaza TV. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back to the second half of this bulletin. This is Mwangaza Prime News, and many thanks for staying with us. And moving forward, Kakamega Senator Cleophas Malala has asked Kenyan politicians to keep off the bidding and evaluation process being done by the receiver manager PV Arao in order to get their one take over the company. The senator noted that his efforts in the Senate made more bidders to be interested because of the transparency, including the highest of 28.7 billion compared to the 5 billion earlier on. Kwanza tungependa kuchukua fursa hii kushukuru benki ya KCB na yule receivership manager wa Mumias Sugar Company. Mnajua vizuri sana miezi 5 zilizopita kulikuwepo na shida kidogo kwa ile process ya takeover ya Mumias Sugar Company. Mimi kama seneta wa kaunti ya Kakamega niliweza peleka jambo hilo kwenye Senate, na Senate ikasema kwamba ni lazima process hiyo ifanywe kwa uwazi, kwamba wapeane advertisement, kila mtu ambaye angependa kuja kuchukua Mumias Sugar aeke makaratasi yake. Ningependa kuripotia watu wangu Kakamega kwamba process hiyo ilifanywa vile Senate ilisema, na tukapata bidders 8 ambao walileta makaratasi zao wakisema kwamba wanataka kuchukua Mumias Sugar. Ile kitu ambayo nimefurahishwa nayo ni kwamba sasa tumeona kupitia process hii ya uwazi, tumeona kwamba tumepata sasa even better bidders, kwa sababu yule bidder wa kwanza alikuwa amesema kwamba wanataka kupeana Mumias at 5 billion. Tumeona hata yeye aliongeza akafika 8.7 billion. Sasa kama ingekuwa mimi seneta kupeleka swala hili kwenye bunge, Mumias ingeuza tuna 5 billion peke yake. Lakini sasa hivi tumeona the lowest bidder sasa ako at 8.7 billion na the highest bidder ako at 27.8 billion. So sisi tunasema tunajivunia process hiyo ambaye mimi nilianzisha, na kama singeanzisha mungeona factory yetu ingekuwa imeuzwa na imetupiliwa mbali. Police in Nakuru are holding in custody a man suspected to have been conning members of the public while masquerading as a magistrate in Nakuru County. Mr. Victor Kiprono Ngeno, 32, was arrested on Saturday in Nakuru town following a sting operation by detectives from the Directorate of Criminal Investigations in Nakuru town. The suspect is also accused of posing as a brother to the Devolution Cabinet Secretary Charles Keta while carrying out his con game. Mimi ni mwakilishi wa Samuel Soi na vilevile nawakilisha shirika la mawakili pamoja na idara ya mahakama kuhusiana na kesi ambapo mshukiwa mkuu ambaye ni Victor Ngeno alias Keter ameweza kushikwa leo na askari kutoka kwa idara ya jinai kwa madai kwamba hapo awali aliweza kumlagai, aliweza kumhadaa mzee Samuel Soi akisema kwamba yeye ni ndugu ya waziri ambaye sasa ni waziri wa ugatuzi Charles Keter, na akiwa waziri wa ugatuzi yeye na Victor Ngeno angeweza kusaidia watoto wa Samuel Soi kupata kazi katika Kenya Pipeline Corporation, na wakati huo aliweza kuchukua shilingi milioni 1.5
kwamba angetumia pesa hizo kusaidia watoto wa Samuel Soi kupata kazi katika shirika la Kenya Pipeline. Na vile vile wakati huo Victor Ngeno Elias Keter alidai kwamba yeye ni hakimu katika mji wa Nakuru, na kama hakimu angeweza kusaidia mzee Samuel Soi kupata kazi ya watoto wake katika idara ya mahakama kwa kulipa shilingi 1,100. Kwa hivyo Victor Ngeno alichukua shilingi 1,600,000 kutoka kwa mzee Samuel Soi, akidai kwamba angeweza kusaidia yeye kupata kazi ya watoto wake katika shirika la Kenya Pipeline, na vile vile angeweza kutumia uwezo wake na afisi yake ya hakimu kuweza kuajiri watoto wa Samuel Soi katika idara ya mahakama. Ukweli ni kwamba Victor Ngeno, vile tunavyomjua, yeye si wakili, hajawahi kusomea sheria pahali popote, hajawahi kuwa hakimu, hajawahi kuwa jaji, lakini amekuwa akidai mara mingi kwamba yeye ni hakimu, yeye ni jaji, na ameweza kutapeli watu wengi. Sisi kama shirika la mawakili tunafurahia kazi ambayo imefanywa na idara ya jinai, ingawa imechukua muda mrefu sana. Tunafurahi kwamba hatimaye ameweza kushikwa, na sasa tunavyozungumza na vile mlivyoona, yeye ako chini ya ulinzi mkali wa askari katika Central Police Station, wakisimamiwa na CCIO hapa Nakuru, na tunatumai kwamba ikifika Jumanne ataweza kushtakiwa na makosa mengi. Na tungependa kuambia wale wengine ambao wanadai kwamba wao ni mahakimu, wao ni mawakili na wanaweza kusaidia wengine wapate kazi katika idara ya mahakama, na wao hawana uwezo, na wao wafanye na idara ya mahakama, kwamba siku zao zinakuja kuisha. Siku za 40 zimefika, tutawaendea, watashikwa, watashtakiwa na bila shaka watafungwa. The number of Kenyans seeking physiotherapy services in both public and private health facilities is increasing due to rising incidents of complications among individuals suffering from non-communicable diseases. Nakuru Level 5 Teaching and Referral Hospital Medical Superintendent Dr. Aisha Maina said though the services were previously mainly consumed by trauma and accident victims, a new group is emerging from the rising number of patients with neurological conditions mainly caused by diabetes and hypertension. I also want to reiterate that the donation that we are making today is only a start of a long-term partnership. As a group, we've had a lot of collaborative relationships with the communities that we serve, starting from West Kenya, where we have a company down there in Kakamega, in Nairobi, in Elbagon, down in Homa Bay, and now in Nakuru. We take these partnerships very seriously. Our physiotherapy department is one that deals with more of offering physical exercises to our patients. The patients vary. They come from different departments within the hospital. Most of them need exercises because they have undergone some operations like cesarean sections. Others have gone through surgeries because of fractures of the bone. Others because of children who have been born with physical disabilities. Most of them will require this physiotherapy for the rest of their lives. Therefore, Menengai Oil Refinery today has shown a kind gesture by giving us commodities or equipment that will make life easier for our patients who are going through this physiotherapy. Every month we see about 1,700 patients in the physiotherapy department, of which about 15% are children. You will notice that in Kenya, the Department of Physiotherapy most of the time is not highlighted as it's meant to be. The county government of Nakuru gives the biggest budget for the management of health. And this facility here is our biggest facility in health and does not serve people only from Nakuru County because it is a referral facility. It's a level 5 hospital. So most of the counties surrounding us don't have the kind of facilities we have here. And therefore you can see that our reach is wider than within our county borders.
So we want to thank you profusely. A society is judged on how it treats its lowest. I am a doctor and I can tell you, whoever you are, when you are sick, you are at your lowest. So when we have this kind gesture of taking care of our patients and our clients for that matter, we really know that you feel like us, the people who see and serve the clients daily. 9 people have sustained serious injuries in an accident along Kangundo Road and Nairobi County that occurred at around 7:20 p.m. Kayole Sub-County Police Commander Paul Wambogo said the victims got critically injured after the vehicles they were traveling in, a passenger matatu and a minibus, crashed into each other between Kamulu and Joska area yesterday evening. The matatu that was moving from Tala to Nairobi belonged to Makamata Sacco, while the bus which was headed to Tala from Nairobi operates under Kam Sacco. Nilikuwa natoka sehemu za Keumbu Kisii. Wakati tulipanda hii bus tukafika Nai kukuja hivi, gari kafika hapa, Nisani kaanza kuyumba kutoka pande hii ya chini. Wakati iliyumba huyu akaona accident inaenda kukua, akasimamisha basi. Wakati alisimamisha basi, hiyo gari ikakuja ikakonga basi ana kwa ana. Lakini wakati ilikonga hiyo basi, mwenye aliumia zaidi ni driver, alikatika mguu. Mtoto mdogo akafunjika mkono na kijana mwingine akakatika ilikata hii mguu sehemu ya kusoto. Wengine walitoka tu na majeraha madogo. Nilitika hiyo nduru ya watu ya kuja kuwasaidia. Sasa nikakuja tukatoa dereva, tukatoa mtoto na tukatoa mama mmoja na wanaume kiasi. Ndio tukakuwa na traffic moja mwanamke. Tukawasaidia kuwapeleka hospitali. Alafu usio kuachwa hapa, bado saizi ndio nimeona usaidizi imefika. Hiyo niliangalia, niliona wanaume watatu ile pande, dereva wa Nissan tulimweka hii pande, mtoto mwenye alikuwa ameng'oka meno ndio tuweka hii pande nyingine bado. Hii barabara imetuletea shida. Barabara ni ndogo. Hata MP wa hii barabara kutoka hii Kangundo Road, ile kazi nafanya hapa, hakuna mwenye anaweza kusaidia sisi abiria. Hata kuna barabara vumbi imetusumbua, hii mvua imenyesha leo. Madereva, barabara ni ndogo, mahali gari nasimama hakuna, mahali watu wanapita hakuna, mahali pikipiki inapita hakuna. Kwa hivyo tuna shida na tunasema serikali, hii barabara ya Kangundo Road haina faida ambayo inaweza kutoa kwa serikali. Hata parliament hakuna mtu anaongea hii barabara ya Kangundo Road. Tungetaka kwa serikali panue hii barabara hapa kwa darasa, sababu hapa ni pakode sana. Hapuwezi pitana gari na patipite hata baisikeli ama motorbike. Lakini Mungu atatusaidia, yote itatendeka. Well, and with that report, we now come to the end of our bulletin tonight. Many thanks for staying with us, and thanks to the Facebook family. Special thanks to them that have made this bulletin a success. My name is Daisy Paul, and our sign language interpreter is Naomi Matthew. On behalf of the entire team, we wish you a good night.